ịta ji ka o jiri bịa ebe a, infinitive. Dora Digital. Ịma akwụkwọ bụ ihe mara mma. Nke mbụ, ịmara na ịmara ezigbo. Okay, ịmara na ịmara. So Dora Digital nke mara kwesịrị ịbụ a abụọ. Okay, ịmara na ịmara ha abụọ kwesịrị ịbụ a abụọ. Ịmara na ịmara ezigbo akwụkwọ. Ọ bụ na ihe ị chọrọ ide. All right. Ka anyị mara ma ndị YouTube ha ga-anụ ihe anyị na-ekwu. Ịma akwụkwọ bụ ihe mara mma. Nke mbụ, ịmara na ịmara ezigbo akwụkwọ. So I'm going to write them down. Ọmụmaatụ abụọ anyị nwetara. Hope everybody will see this here. Yeah. Okay, nke a bụ ọmụmaatụ nke si n'aka Dora Digital. Ịma akwụkwọ bụ ihe mara mma. Ya, Obinna, ama m, anyị na-anọ ebe a ụbọchị Mọnde niile, 7 p.m. Nigerian time, 1 p.m. EST. 7 p.m. Nigerian time. Anyị na-akụzi asụsụ Igbo, karịchasịa ka esi ede Igbo. Ya nwa ka anyị na-eleba anya. All right. Ịma akwụkwọ bụ ihe mara mma. Ịmara na ịmara ezigbo akwụkwọ. Okay. Nke a bụ ọmụmaatụ atụ abụọ si n'aka Dora Digital. Lady si na ịta ji ka o jiri bịa ebe a. Lady, kedu nke abụọ ya? Ịta ji ka o jiri bịa ebe a. N'ọmụmaatụ abụọ ndị a anyị hụrụ, nke a ịma akwụkwọ, naanị ya bụ okwu na-egosi anyị infinitive ebe a, right? Ịmara na ịmara ezigbo akwụkwọ. N'ọmụmaatụ nke anọ, ịta ji, ịta bụ okwu na-egosi anyị infinitive ebe a. Fun Fact Media, daalụkwa. Thanks for joining us. Ịta ji bụ okwu na-egosi anyị infinitive ebe a. Ịta ji dịka Lady nyere anyị ọmụmaatụ. Ịta ji. Alright. Lady, ana m eche ọmụmaatụ nke abụọ. Okay, ịtara ji tupu ị bịawa ebe a. Ịtara ji. Ọwa ajụjụ ka ọ jụrụ. Ị tara ji tupu ị bịawa ebe a. Okay. Ka m hụkwa na ị detere ya, Lady. Okay. Ị tara ji tupu ị bịawa ebe a. All right. Yeah. Ka anyị kọrọ nụ Lady na Dora Digital aka. Dora Digital nyere anyị. Lo Ekekwe, how are you? Thanks for joining. Thanks for joining. Okay, so Dora Digital, Nneka na-achọ ịga isi nri. Okay.
Nke abụọ, ị maara na ị maara esi nri. Okay? Anyị ga-ede ọmụmaatụ nke abụọ nke Dora Digital nyere anyị. Nneka na-achọ ịga isi nri 5A, B ya wee bụrụ. Aga m etinye dịka okwu na-abụghị ajụjụ. O, ị maara esi nri nke ọma. Ịga isi. Okay. Nneka na-achọ ịga isi nri, infinitive. Wee na-agwazi Nneka, ị maara esi nri nke ọma. Ị maara esi. Ndewo Dora Digital. Anyị wee hụ na ebe a ịga isi bụ mkpụrụ okwu abụọ na-egosi ịga isi bụ mkpụrụ okwu abụọ na-egosi infinitive. Ndewo lady. Ị dị na ị maara bụ otu mkpụrụ okwu na-egosi nnọchiaha ị na ị. Ịga isi, infinitive. Ị maara, nnọchiaha ị, nnọchiaha onye abụọ. Kedu ihe anyị na-akọwa? Anyị na-ewepụta ọmụmaatụ dị iche iche na-egosi anyị mgbe anyị na-ekwu okwu mana uche anyị anaghị adị ya, n'agbanyeghị na anyị maara Igbo asụ. Ọ bụrụ na anyị kwuo okwu ahụ ma ọ bụ dewe ihe ahụ, anyị maara ihe anyị na-ekwu, mana ide ede wee bụrụ nsogbu. Ide ya ede wee bụrụ ebe anyị nwere ezigbote nsogbu. Yanwa bụ nsogbu anyị. Eji m aka na mgbe anyị ga-ahụcha ọmụmaatụ niile ndị a, mgbe anyị ga-esi ebe a wee laa, mmadụ niile bịara ọmụmụ ihe nke ụbọchị taa, everybody that attended today's class would have grasped this topic, especially as it concerns infinitive. I think okay. Ị gaghịzi eme edejọ ihe ọzọ. Okay, replying to people that are having problems. All right, back up. Thanks for following. Jaja, you're welcome back. All right. If you have a question, especially those who are on TikTok, you are actively participating. YouTube, people have not joined back since we started a new live. Oh, Amoyo on YouTube, can you confirm? Can you confirm that you can hear me on YouTube? Beatrice, Kedebi no Beatrice, where have you been? Beatrice and Anihem Neku. I've missed you in this class. Kebi no. All right. Oh, beautiful. Dalo Beatrice. Yeah, we have gotten it on YouTube. We've been having a problem with YouTube.
I akwụsịla bidokwu ya ọzọkwa since. So Beatrice, you've really missed a lot, and I didn't see you in last week's class, and coming late today. All right, anyway, Dalum, you're welcome. Okay. Onye nwere ajụjụ, please jụọ. Again, today, ihe anyị na-eleba anya ọmụmaatụ ihe gbasara mgbe anyị na-ede okwu na-egosi infinitive. And I started, thank you, Usekwu Foods, for the roses. And I started by saying that na bekee is all right there. You're welcome. Na bekee, okwu na-emebe infinitive bụ mgbe anyị na-etinye ngwa, anyị etinye t. Mgbe enye ọmụmaatụ, to go, to come, to give, to send, to escalate, to fight, to sing, to dance. Mgbe ọbụla ị na-ede ihe nweta mkpụrụ okwu ọ nweta ọgbara mkpụrụ okwu dị otu a, you are making a construction that is functioning as infinitive. N'Igbo, ihe anyị na-eji emebe infinitive wee bụrụ I na E. Mana nsogbu anyị bịara nwee wee bụrụ na ihe anyị na-ejikwa emebe ahịrịokwu ọzọ nke na-ebu nnọchiaha onye abụọ wee bụrụkwa I na E. Mana mgbe anyị na-ede okwu nwere infinitive, a na-edekọta I maọbụ E ya na ngwa. Mana mgbe anyị na-ede okwu nwere nnọchiaha I na E, a na-edesa ya edesa, anaghị edekọta ya ọnụ. Nke a wee bụrụ nsogbu anyị nwere. N'ihi na ọtụtụ mgbe i wee hụ mmadụ na-achọ ide Igbo, ọ na-achọ ide infinitive, o desaa ya. N'otu aka ahụ, i wee hụkwa onye na-achọ ide ahịrịokwu nwere nnọchiaha I na E, o dekọta ya ọnụ. Mgbe i mere nke a, igbuola ọchụ. I commitiela blunder. You have messed up the grammar of the language. That's what we're saying. So I came today to give us comparative examples where we see infinitive or infinitival construction and where we see the second person pronoun functioning in a sentence. Mr. OJP, thanks for sharing the live. Thanks. Chaja, thanks for sharing continuously. All right. Ọmụmaatụ ndị a niile wee na-egosi anyị ga-aga n'ihu inyekwa ọmụmaatụ ndị ọzọ. For those of you joining us for the first time, we are here every Monday. We are still going to be here next Monday, which is the 29th, okay? 7 p.m. Nigerian time, 1 p.m. EST, wherever you are, which is 13 hours GMT. We're here every Monday, 13 hours GMT rather. Okay, let's go. CJ05, Dalo, you're welcome. Ndewo. Thanks for joining us. Asụsụ Igbo ka anyị na-amụ. We're learning how to write Igbo correctly. Ọ ya wụ ihe na-awa anyị isi ebe a. Our headache here is to learn how to write Igbo language because we mess up our language. Okay. Beatrice, you want to or Gijo, just comment on you. All right. I ga-aga n'ihu na ọmụmaatụ.
This is the sixth one. A. I am intentionally giving a long, example. Ọ ihe m chọrọ ime n'ihi na anyị na-enye otu mkpụrụ okwu abụọ ya dịka owebe ahụ naanị ka anyị na-ahụ ya. Chanda Okafor, you're welcome. How are you? Been a while. Good to see you again. Right. Ọ bụrụ na anyị na-enye ọmụmaatụ bụ mkpụrụ okwu abụọ ya dịka owebe ahụ naanị ka anyị na-ahụ ọmụmaatụ ndị a. No. We make these constructions every day of our lives, but without knowing how to write them correctly. That is a problem. Right. Okay. Ihe m dere ebe a bụ ka m gụpụta ya wee kọwaa ya. Okay. I wrote a very long one, and I'm sure you all are seeing it well. Ndị ọchịchị na-agba mbọ ime ka ihe siere anyị ike. Okay. Ị ma na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Leenụ ka ha si chọọ ịgbanwe ego anyị ma ime ka anyị mara wee bụrụ nsogbu. Really novel ka m na-ede jaja. All right, Chooks 80 bars. Dalo, my brother. Thanks for joining us here. Anyị na-amụ ka esi ede Igbo. Chooks ma ka esi ede Igbo. Yeah, I'm writing a novel. Aga m agụgharị ya. Ngụchaa ya, aga m achọ ka ị depụtara m mkpụrụ okwu ndị gosiri infinitive na novel a m dere dịka Jaja kwuru. Depụtara m mkpụrụ okwu ndị bụ infinitive n'ime ha. Right, I'm going to read it again. Ndị ọchịchị na-agba mbọ ime ka ihe siere anyị ike. Ị ma na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Leenụ ka ha Leenụ ka ha si chọọ ịgbanwe ego anyị ma ime ka anyị mara
wee bụrụ nsogbu. Leenụ ka ha si chọọ ịgbanwe ego anyị ma ime ka anyị mara wee bụrụ nsogbu. Right. In this text, what words indicate infinitive? Right, everybody. Mkpụrụ okwu ole nọ ebe a na-eme ka anyị mara infinitive? Beatrice, ọ bụ ajụjụ m jụrụ ka ị na-asa? There are more than 2 words indicating infinitive in the sentence that I wrote, in the text that I wrote. Please pick them out. Pick out the infinitival expressions, okay? Let me connect my phone that is going down. Madunil, I want to see your examples. I'm not going to be reading what people wrote until I see everybody's examples. I'll go me here, Beatrice dere. I'll go me here, Jaja dere. All right. The person that joined us on Instagram, I don't know how to pronounce your name. BLVCJ official. Anyway, ọ bụrụ na Igbo onye Igbo, asụsụ Igbo ka anyị na-amụ o. Ahụgo m ihe Lady dere. Okay. Kedu ndị na-ahụ ihe m dere? I think I'm blocking those on TikTok. Ndị ọchịchị na-agba mbọ ime ka ihe siere anyị ike. Ị ma na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Leenụ ka ha si chọọ ịgbanwe ego anyị ma ime ka anyị mara wee bụrụ nsogbu. Kedu ndị ọzọ ghọtara ihe m jụrụ? Gịnị bụ infinitive? Mkpụrụ okwu ole n'ebe ahụ bụ infinitive, na-egosi infinitive? Ọ enweghị onye ọzọ ma? Mkpụrụ okwu ka m chọrọ. Dora Digital, naanị mkpụrụ okwu. Ọ karịrị 2, mana Lady na Jaja dere naanị 2. Mkpụrụ okwu n'ebe ahụ na-egosi infinitive karịrị 2. Otu nkeji. Ndewo Usekwu Foods. Daalụ maka inye anyị okooko osisi nke na-eme ka obi na-adị anyị mma. Please keep liking, keep sharing, keep liking the class. All right. Kedu onye ọzọ na-achọ ide? Esther, daalụ. N'agbanyeghị na ị bịara n'azụ oge, ịtọ ntị n'ala ị ga-amụta ihe anyị na-akụzi. Ya, ime dị 2, ya nwa mere m ji na-atụ anya ka edee ya ole ahụ ọ dị. Okay. All right. Ka anyị lee ha anya. Ya, nke mbụ ime, nke 2 ịgbanwe, nke 3 ime. Ka anyị kụọrọ nụ Jaja, Lady na Dora Digital aka. Dora Digital, ịma na nke abụọ idere agba is not
one of it. Okay. Ime, ịgbanwe, ime. Ugbu a ka anyị chọpụta nnọchiaha i maọbụ e ole nọ n'ahịrịokwu okwu anyị dere. Ka anyị chọpụta nnọchiaha i na e nọ n'ahịrịokwu a. Ole ka ha dị? Ole ka ha dị? Everybody. Ndị ọchịchị na-agba mbọ ka ihe siere anyị ike. Ị ma na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Leenụ ka ha si chọọ ịgbanwe ego anyị, ma ime ka anyị mara wee bụrụ nsogbu. Nnọchiaha ole? Abụọ. Kedu nke ọ? Dora Digital. Dora Digital isi na ha dị abụọ. Kedu ndị ọ? Jaja. Mana ọ ga-aghọ otu mkpụrụ okwu. Jaja ọ ị na ma? Ha abụọ. Nnọchiaha onye abụọ ole nọ n'ahịrịokwu a? Kedu ha? Ị nwere ike ịrụtụ ha aka? Okay. Jaja, ndewo. Beatrice. Nnọchiaha onye abụọ. I didn't just say nnọchiaha ole. Particularly second person singular pronoun. How many? That's what we're looking at. Second person singular pronoun. Nke anyị na-egosi site na i maọbụ e. All right. Ka anyị kọrọ nụ Jaja aka. Ọ sị na ọ bụ i. Naanị otu n'ebe ahụ. Naanị otu nnọchiaha nke onye abụọ n'ebe ahụ, nke bụ ịmana ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ịmana ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Thank you for those that got it. Oh, I'm so sorry, dear. Yeah. Okay. Aga m na-agba mbọ hụ na anaghị m anọchiri unu ụzọ. Yeah. Let me see. Okay. Ndicha ihe, I will just go out of the way. All right. Anyị ga-ahụ ọmụmaatụ ọzọ ugbu a. Let me just say 6 and 7. I'm going to write another novel. Okay? So please follow me. Okay. Uzo Abraham, you're welcome. Thanks for joining us on Instagram.
All right. Another novel. Okay, ndewonu. Edechago m. Ka m gụọ ya tupu unu achọpụta infinitive ole nọ n'ahịrịokwu ahụ. Ihu eluigwe adịghị mma taa. Ị ga-aga ugbo ịkọ ji? Mgbe ị ga-aga, gbaa mbọ ka ị kpọtụrụ m. Ịga ugbo na-atọ ụtọ ma ịhụ onye gị na ya ga na-akparịta ụka. I'm going to read it again. Gee m ntị nke ọma. Ihu eluigwe adịghị mma taa. Ị ga-aga ugbo ịkọ ji? Sorry. Mgbe ị ga-aga, gbaa mbọ ka ị kpọtụrụ m. Ịga ugbo na-atọ ụtọ ma ịhụ onye gị na ya ga na-akparịta ụka. Ngwa osule. Infinitive ole nọ n'okwu a? Depụtara m ha. Depụtara m infinitive ole nọ n'ahịrịokwu a. Kedu onye ọzọ na-esonye anyị na YouTube? Depụtara m aha gị. Nọ. Na-emetụrụ na ya aka n'akara ịhụnanya ma na TikTok, ma na YouTube, ma na Instagram. Please, if you like what we are doing, keep liking and sharing to improve the algorithm of this class. More people need to know when we are here. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị. TikTok, YouTube, Instagram, they need to help us make it viral so that more people will attend the class. All right. In the TikTok, I know you're not seeing me because I'm staying out of your way. Please, how many infinitive words? Write them out. Write them out. Is there anything I can do? Depụtara m infinitive ole nọ n'ahịrịokwu a. Ole? Okay. TK, you're welcome. Lalo. Jaja, I want you to write those things well, okay? Day out time today, I know Jaja. Beatrice action ki deputa ha ideputa o. Deputara m infinitive ole. Ahụgo m ihe Jaja dere. Jaja, I want you to correct. Ịkpọtụrụ m. Lee ka m si dee ya. Dora Digital, ọ dị ka netwọk bupụrụ gị. It's taking longer than usual. Why?
Okay, lady, dapukwara. Network. Okay. Jaja, thank you for rewriting that word. Anọ m na-elegharị anya mara ndị na-ede ya. I've only seen Beatrice on YouTube and Jaja on TikTok. Looks like some people really dropped. Network dropped them. Is anybody else trying? Thank you, Jaja. All right, let's look at the examples of infinitival words here. Ihu eluigwe adịghị mma taa. Ị ga-aga ugbo ịkọ ji. Mgbe ị ga-aga, gbaa mbọ ka ị kpọtụrụ m. Ịga ugbo na-atọ ụtọ ma ịhụ onye gị na ya ga na-akparịta ụka. Infinitive ole? Atọ. Ole? Atọ. Nke mbụ, ịkọ. Nke abụọ, ịkpọtụrụ m. Oh, sorry. Ouch. Oh, so sorry. This is bad. Ow. Ihe m chọrọ ide. Sorry. This is what I wanted to write. Gbaa mbọ ịkpọtụrụ m. Please. That's what I had in mind to write. Now, have you seen the problem I created? As soon as I put ka here, what should come here should be a pronoun, ịkpọtụrụ. But I wrote it together because what I had in mind writing was ịkpọtụrụ, bambo ịkpọtụrụ. But it's unfortunate that nobody noticed it. Okay, so bambo ịkpọtụrụ. That's what I wanted. I had in mind writing, but I wrote bambo ka ịkpọtụrụ, which should have been written apart. This is success. Work in a class. Okay. Ịga ugbo, to go to the farm. Ịga ugbo. That's the last one. Okay. Please, sorry for that error the mistake that I made. All right. Kaicho Nochaha. Wada Sally, welcome back. Kaicho Nochaha. Dina Hirokwa. Nochaha ole dinaya. Nochaha I na A, please. That's what we're looking for. Only Nochaha I na A. That is the second person singular pronoun. All right. Let us write them out. Kedu ihe bụ Nochaha na ahịrịokwu a? Kedu ihe ndị bụ Nochaha I na A? Can we write them out, please? All right, Dora Digital. Ahụgo m ihe I dere. I'm staying out of the way so that everybody will see it.
Man, people's network is not helping out at all. Ikuku na-ebupụ ndị mmadụ na-ebubatakwa ha. Aha, nnọchiaha I na E ole kedu ha? Naanị Dora Digital dere ya. Kedu onye ọzọ na-ede? Aha, atọ Lady kedu ha? Lady ọ dị ka ị dapụkwara. Kedu ha? Kedu nnọchiaha I na E ndị e nwere? Frankincense. Daalụkwa. Let the answer E before. Just okay. All right. Ndị nọ na YouTube anaghị m anụ hụkwu ihe unu na-ede o. Otu nkeji nke I. Okay, Jaja ndewo. All right. Ka anyị lee ha anya. Ihu eluigwe adịghị mma taa. Ị ga-aga ugbo ịkọ ji. Mgbe ị ga-aga, gbaa mbọ ịkpọtụrụ m. Ịga ugbo na-atọ ụtọ ma ịhụ onye gị na ya ga na-akparịta ụka. Ya bụ ole? Atọ. Nnọchiaha I na E atọ nọ ebe a. 3 second person pronouns. Nke mbụ, ị ga-aga. Nke abụọ, ị nọ na ị ga-aga. Nke atọ, ị nọ na ịhụ. Ha niile ebe a bụ ị. Okay, we have spent 1 hour 41 minutes in this class. We will start rounding off. We will begin to conclude. And I will conclude by going back to what we did today. Ihe anyị mụrụ taa bụ iji ọmụmaatụ dị iche iche wee gosi ebe ahịrịokwu ebe nwere infinitive, mkpụrụokwu nwere infinitive, na ebe nwere mkpụrụokwu na-egosi nnọchiaha I na E. Ya ka anyị mụrụ taa, ọkwa ya? Wee nye ọmụmaatụ nke na-egosi infinitive, nke na-egosi nnọchiaha I na E. And then I also asked us to give your own examples so that we are able to identify them. Then, na nke atọ ya, wee dee ahịrịokwu toro ogologo sị ka unu chọpụta infinitive, chọpụtakwa nnọchiaha I na E nọ ebe ahụ. This is an exercise we did to test our understanding of the word that functions as an infinitive and when the word functions as pronoun, the second person singular pronoun. Ọ bụrụ na ile anya in each of them, the examples I gave,
you find out that what we are stressing here, what we are emphasizing here is the fact that when it is infinitival, you're going to have to write this together with the verb. Thank you, Sekufut. When it is a construction that has the second person pronoun, you're going to have to write them apart. When you make a mistake to just suppose the position of these two or either one of them, you have destroyed that sentence that you want to write. Dịka mgbe m dere gbaa mbọ ka ị kpọtụrụ m wee dekọta ya ọnụ ị kpọtụrụ m, it was bad. And I noticed it immediately and I changed it. Because onye ọzọ maara Igbo gụwa ihe ahụ m dere, ọ ga-ama na edejere m ihe. Okay? Right. So, if you have come to the level of knowledge to know that even if you mistakenly wrote something separate when they are supposed to be together, you will be able to correct yourself. Ooh, you got pass ule mamti ule. But if you have not come to that level of knowledge, where I want you to be, just know that that's where I want you to be. The Igbo Literacy Project is a huge one that we are looking at establishing a very sound knowledge of Igbo amongst Igbo people, Igbo speakers, and non-Igbo speakers. Starting from the language, delving into the culture. Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo, ị maara na aka esibeghị gị ike ide Igbo, ya nwa mere anyị ji na-eme ihe ọmụmụ a. Please keep tapping on the screen for us as we round off. Those on TikTok, can you take us to 30,000 plus? Can you take us to over 30,000 likes? Those on YouTube, don't forget to make it 30,000 before we close, please. Right. Okay. Now, achọrọ m ichetara anyị ọzọ na ihe anyị na-eme ebe a bụ igosi infinitive. N'ihi na ihe anyị na-amụ bụ ngwa. Anyị wee sị na ụzọ ole na ole dị a na-eji egosi ọ a na-eji elebara ngwa anya. N'Igbo, ngwa bụ nke na-anọrọ onwe ya. Ọ nọrọ onwe ya in its natural form, or lexical form. We will see it in a way that we cannot use it to make a sentence. Tupu anyị eji ya mee ahịrịokwu, anyị ga-agbakwunyerịrị ya ihe. Ihe ndị anyị na-agbakwunye ya bụ ihe anyị na-eleba anya. So, mgbe anyị gbakwunyere infinitive, the kind of construction we get is what we've been looking at. Having given these examples today, ma enwe ihe ọzọ mmadụ ga-eji aka ala, ọ ga-aghọta na infinitive bụ mgbe etinyere e maọbụ e. Mana ihe anyị na-achọ ime ka anyị mara abụghị naanị just to understand when it is infinitive or no. It is to know that when that construction is made and it is a word that indicates infinitive, nwanne ị ga-edekọrịrị ya ọnụ. Okay? Ụmụ akwụkwọ, unu ga-edekọrịrị ha ọnụ. Unu ga-edekọta ha ọnụ. Ịga, ikwu, ịsa, ịsa, ije. Unu ga-eme ha gịnị? Dekọta ha ọnụ. While mgbe ọ bụ ahịrịokwu nwere nnọchiaha i na e, ị ga-edesarịrị ya. Ị gaghị edekọta ya ọnụ. Good.
n'izu na-abịa abịa mgbe anyị ga na-eme nchịkọta etu anyị si rute ebe a, n'ihi na ọ ga-abụ klaasị ikpeazụ anyị ga-enwe n'afọ. Unu mara na anyị bidoro klaasị a ọnwa ole na ole gara aga, anyị ebido ya n'otu na mbido afọ. N'izu na-abịa abịa mgbe anyị ga na-eme nchịkọta klaasị a nke afọ a, dịka ihe niile anyị mụrụ ebe a, ngacha n'azụ ebe anyị bidoro, mgbe kpọta anyị ebe anyị nọ, aga m amalite ileba anya na ụzọ ọzọ anyị na-esi ele ngwa anya. Anyị ahụla infinitive. Ọ bụrụ na ịghọta ya taa, biko mee ka m mara ka m wepụta ohere. Enwere m ike inye gị klaasị nke dị iche, ma ọ bụ gị bịa na klaasị na-abịa abịa mgbe anyị ga-eme mmegharị ihe ndị anyị megoro. I will also touch this. Mana ihe ndị anyị megoro gị site na aha wee rute na infinitive na ngwa. Anyị mechazie nke ahụ, I'm going to go into the the simple present tense construction, nke bụ ihe na-eme ugbu a. Anyị ga-abanye n'ile anya ihe eji emebe ya. Nke a ga-emekwa ka anyị leba anya otu ya na nnọchiaha, n'ihe ọ ya nwa ga-akpọbata anyị na ihe mere anyị ji bido klaasị a, nke bụ ọrụ nnọchiaha amaghị onye ọ bụ na-arụ. So in that class, we're going to go back to the beginning, which is how we saw the function of the fourth person pronoun. Wee na-arụtụ aka na ya na ngwa nke na-egosi ihe na-eme ugbu a, that is the simple present tense. Ya na-eyi onwe ha. Anyị wee hụ ka ha ga-esi mee ka anyị ghọta ọkpụkpụrụ agwa ha. N'ihi na ihe ndị anyị na-amụ dịka mgbe mmadụ hụrụ ejima yiri onwe ha. When you see identical twins, ọ bụ na ọ bụghị nne gị na ha ndị maara maruo ha ụlọ, ụfọdụ mgbe ị nwere ike ịhụ onye a gị chee na ọwụ onye a, ị ga-amata nke bụ nke. Identical twins, sometimes you find it difficult to identify them. That is the situation with ihe anyị na-amụ. Nnọchiaha e na a, as opposed to the infinitival construction e that is being used, that e na a play a role. Okay? And for those that have been serious in this class, make sure you're keeping your notes. By the time we get into next year and we are consistent in this class, starting from the beginning of the year, I would like us all to be part of growing this class. N'ihi na ihe anyị na-eme bụ, dịka m kwuru, bụ ihe gbasara nwa afọ Igbo niile, young and old. Parents nọ ebe a, if you have children and they are on social media, please encourage them to join this class by next year, if not starting this year. Please encourage them to join this class every Monday, 1 p.m. EST, 7 p.m. Nigerian time. We're building a community of literate Igbo native speakers and Igbo writers. This is not for Igbo scholars only. Now, we're building a community of ndị mara ka esi ede Igbo, ka esi ede. And I want to encourage all of us that have been attending this class again and again to please
make a decision to be part of this class even in the next year and be consistent about it. And not just be consistent, but be an agent of expanding the class. We have a target. By 2030, anyị ga-achọ ka ọtụtụ ihe karịrị n'ọnụọgụgụ bụ ụmụafọ Igbo bụ ndị anyị ga-asị na ha ma Igbo ede. That is the literacy we are bringing. That is why we created, we established, we instituted, we launched the Igbo Literacy Project. Arch Michael, thanks for joining us on Instagram. I need that commitment from us all, because it wouldn't be encouraging if we come here next year and we keep having a few people here, 100 and something on TikTok, or 200 sometimes, or 300, and you find out that not all of those people are Igbo. Many of them are, non-Igbo speakers who joined and did not follow and they dropped. And less than 20 people or 30 people on YouTube. And now, since last week, we introduced Instagram, and we're having like 5 or 4 people joining. And so we need to expand this class, please. And if you have become a member of this class, think of how you're going to play a role in making this class more elaborate in terms of human attendance and human presence here. And if you have a suggestion, make it known to us. Fortunately, this class is online. Class Mnakuzi for Umazi Igbo. Ndị nọ with me, that one we have closed. I get maybe next year. Then there's also a little break on the culture program that we do on Saturday. But this class continues. There's no break. After 29, we get into the next year. Okay? Right. So, ana mario mmadụ niile, whatever is your own contribution towards how do we make more Igbo people to join this class and learn how to write Igbo and target 2030 improving and increasing Igbo literacy in terms of Igbo writing. That's just what I want. So let's set that as a target. You as a community member, you set a target as what you're going to do. Number 1, being in the class. Number 2, inviting people and making sure they come, improving the presence of people in the class. However, you're going to help to make the class go viral. There are millions of Igbo people across the world who need this class. Okay? Whether you know how to speak better or not, knowing how to write is a huge, huge aspect of learning the language. On Abanya Mmiri, when you see an average Igbo born, ihe ọzọ ị ga-anụ ana m anụ mana anaghị m aghọta, anaghị m asụ. It kills us to the bone. You see that expression, ana m anụ mana anaghị m asụ? We are going to really, really do our best in changing the narrative starting from next year. It's unfortunate. Now, we're not blaming anybody. No, we're not trying to point fingers, but we want to say things how they are. If you are an Igbo born who is born outside of Igbo land, Yoketia, that's too late of you today. What went on? What happened? I've missed you in the class. If you are an Igbo born and you are born outside of Igbo land, and that's your excuse for not knowing how to speak or write Igbo, we are not saying it's your fault. It is your parents' fault. But we don't want to know whose fault it is. That's not what we are for. What we're saying is that you now have a chance to change the narrative for you.
We know there are several other platforms people use to try to communicate or teach Igbo. This is our own part, which is towards, is all right. Yeah, we are rounding off, you can see. So this is our own part towards the preservation of the language and the promotion of it as well. And I want to target, we are focused. So that's why if you see the class I've been teaching, I'm not like dangling from here to here, going towards achieving something, and which is what? Teaching Igbo people how to write Igbo. Ihe niile anyị ga-amụ na class throughout next year is how to write Igbo. And if we are going to use 12 months to learn how to write Igbo, I believe by the end of those 12 months, I'm going to be graduating people from this class who would be able to wear that graduation gown and hat to say, yes, I now can write Igbo without shaking hands. That's the essence of this class. So please, Yereno Ayaka, or those that have become regular members of this class, if you see that if I don't see you, I will be looking out for you. If I see you when you attend the class, I will say, oh, you just arriving, we've missed you. I know you all. So first of all, thank you for your continuous presence. You can tell icon on an infinitive. That's what we did. E na A. If you can take a picture of it, that will be helpful for you because we're rounding off, okay? We gave lots of examples of comparing the infinitival construction and the construction that has nochaha, pronoun, E na A, okay? That's all we have on the board. So those are on YouTube. Beatrice, we do not have so many people that join us on YouTube yet. We've not reached up to 50 on YouTube. I guess the highest we've been on YouTube is about 30 something. How can we improve the viewership? Those on TikTok, we have not gathered up to 500 people here in the class. The highest we have been is about 300 and something. Please, we need you to help us in promoting this class. And then on Instagram, which we just started last week. All right, any question? I think I've come to the end of my teaching today. Any last comment before we leave? I'm sorry, dear. Yeah, those that are having network problems, sorry. Especially today, I see a lot of people that dropped earlier and they try to join back. I wanna lady is back again. I wanna networking again. Maybe before the class comes, you might want to see if you can take a new position or location so that you'll be able to you wouldn't have disruptions when the class is going on. All right, on TikTok, we are less than 30,000. It is 28,000. Can you take us to 30,000? Yes, Beatrice, I really appreciate you. Like, really, really appreciate you. Since you joined the class, you've been consistent and you've been also very participatory. So for us, the least anybody can do is to be a very strong participant and community member. That's all. I mean, enwe ihe ọzọ ị maara iche na ị ga-emenwu fine, but ihe anyị na-atụ anya n'aka onye ọbụla nwafọ Igbo ọbụla na-abata ebe a bụ nyerenụ anyị aka mee ka ọtụtụ ndị Igbo ndị kwesịrị ịnọ na klaasị a wee na-abata. N'ihi gịnị? An average Igbo person does not know what to do in writing Igbo. That is why we launched the Igbo Literacy Project,
We want to, if it means forcing Igbo people to know how to write. How can you be a professional, a specialist in writing English? How can you be the best, an expert in speaking English, but you mess up your language? Like, on a driving crazy. It drives me crazy when a person writes a simple sentence in Igbo, and you know what a simple sentence means, one that has just one verb, and it is wrong. The other day on WhatsApp, somebody was writing something in English, and he put proverbial sayings, okay? And he will write this proverb in English and write it rather first in Igbo and translate it in English. 3 of them. Each of those proverbs he wrote in Igbo is wrong. It was incorrectly written, but well written in English. Like, water. Okay? And I do not know, like, I don't know how we got here, like what happened is all over the place. I know Amaram, the role colonialism played in inserting us into English language, Nigeria, but to the point that we can't even try. It's so shameful. So Yanwa Merendi Otu Omenka app Jihiwe Igbo Literacy Project. Mera Jina Abieba Monday Nile and then Saturday for the culture, and this just a few months we started. So as we are rounding off in this year and going into the next year, Achonka I Jiria Oro ihe in Esoya na YouTube, in Esoya na TikTok, and now recently in Esoya na Instagram. Please decide to be a participant, like an active participant and a promoter of this class, so that we will join hands in changing the trend of wrong that is happening to our language and our culture. And when I say our, we're talking about ourselves. Ihe na-eme asụsụ anyị na-eme anyị. Ọ bụ ihe ihere. Yeah, like with the exception of ndị a mụrụ n'ala bekee na ihe niile. And even at that, ndị nne na nna ka anyị na-adọ aka na ntị. Meenụ ka ụmụazị unu hapụ ịbụ ndị ha akwụghị n'anụ elu, ha akwụghị n'anụ ala. Eligwe ajụ unu, ala ajụ unu. All right, thank you so much. Get us to 30K on TikTok. We're gone. We're done. We're done. We're done. Thank you so very much. Ndị niile sonyere anyị n'ụbọchị taa. Chukwu gozie unu. On the 29th, we're going to be here. 7 p.m. Nigerian time, 1 p.m. EST. Beatrice, I want to see you next week, early, okay? 7 p.m. Nigerian time, 1 p.m. EST. Ndi Instagram. Dalonu. All right, lady, lady, you did not come to class last week. I'm going to dig it out with you. You're going to have a class, okay? All right, dear. Thank you so very much. Yeah, so why